LEXUS RX300. Приехал он на полную шумоизоляцию салона. Хоть и машина премиальная, и некоторые скажут, зачем таких машин делать шумоизоляцию, она и так тихая и комфортная. Ну, сейчас мы ее разберем, и я вам покажу, как сделана штатная шумоизоляция, из чего она состоит, и для чего вообще, и почему хозяин обратился за такую услугу, как полная шумоизоляция. Покажу, какие будем использовать материалы, как это делается, как это клеится, какие материалы клеятся на двери, на потолок, на пол, на багажник, на арки. Все это я покажу, расскажу, и я думаю, это будет интересно посмотреть многим, потому что такой вопрос, ну, часто спрашивают по поводу шумоизоляции, как она делается, поможет, не поможет, что такое шумоизоляция и вообще для чего она делается. Ну, не буду вас долго томить, давайте разберем и посмотрим, из чего состоит LEXUS и как он выглядит внутри без обшивки. Поехали. There's some things that I might see, and when I do, I could never get no sleep. 'Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Come in there, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball, 'cause I gotta go and get him, and I really just need it. Tell these guys that they can beat it, I'ma get it, I'ma grab it, man, take it, never receive it, I'ma make it mine. I'm explosive like a mine, I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, 'cause I'm going so insane. Hey, I'm really going so insane. Yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path and I fixed it now. It's really okay. So I ain't gonna waste my chance and just my time. So I'ma be a monster. I'ma kill him. This is mine. Yeah, yeah. Так, ну вот и закончили оклейку двери вторым слоем. Второй слой — это у нас мембранный материал, называется интегра. Это уже шумопоглощающий. То есть первый слой был вибра, второй шумопоглощающий интегра. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. 'Cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I'll be gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, 'cause I gotta be that king in the ring. And I'm knocking him out when I'm back with the wheel. 'Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. There's some things that I might see, and when I do, I could never get no sleep. 'Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Come in there, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball, 'cause I gotta go and get him, and I really just need it. Tell these guys that they can beat it, I'ma get it, I'ma grab it, man, take it, never receive it, I'ma make it mine. I'm explosive like a mine, I've been working every time, yeah, I do it on the grind.
mind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, cause I'm going so insane. Hey, I really go so insane, yeah, I guess really ran through the pain. But I'm just back on my path and I fixed it, now it's really okay. So I ain't gonna waste, yeah, my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. I am ready to fire, I got a million desires that I just need to go achieve, I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder, yes I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire.